100 proposals coming from the German side, and I made small resumes for my French colleagues, so that we should not propose the same subjects, you see? So I'm sorry, Lawrence, if I missed this one. I'm so sorry. It's just I'd like you to answer the question that I asked you, which is, after you went through those corridors, after you did, what were the compromises that you had to do, and in order to get the result and the success? The main thing, I think, was break the barrier, and I think Grief and at that time Giros, now Conspiração, had, Luis and I, we had the very same difficulty. That was breaking the barrier, making somebody from the other side of the world, from another culture, that used to look Brazil as a third world, a distance place. How do they trust us as a producer? And I think that was the main difficulty, is to do the first job. You didn't feel that you had the credibility? No, I mean, we need to build this credibility slowly. Like from 1995, I could set some meetings, and I was working for GNT, a Brazilian channel. So I came back in 1996 in the same markets and showing more productions for GNT. And after in 1998, after 3-4 years going to the markets, Natural History New Zealand decided to send an executive to Brazil to know our facilities, and he went actually to the Pantanal with us to know the place, to see if we were able to deal with logistics. And then finally in 1999, after 4 years of dealing and showing our portfolio together with GNT, that was a local channel, then they raised the trust to work with us. So I think that was a long path that we had to do. And now we're doing again with the free TV, because we say 100% of the production is made in Brazil, and is made in-house. And I say 99%. For 4 years now, I have a 10-minute monthly slot at Globo TV, prime time, after the soccer game, with excellent ratings. And by the results of these ratings, now Globo hired 3 other companies to do the same kind of segment that we are doing, the wildlife, where they don't have expertise. So you're a pioneer in that sense. Kind of, yes. Used to be in the Craig, what made it such that in the co-production in which you work, and let's extend it beyond Brazil. I mean, what makes it such that it allows you to have that trust in order to be able to work with a country very similar to Brazil or Brazil itself? Well, I think I agree. The challenge is that the industry here is not well known to the rest of the world, and that's the real challenge, and this is a fantastic way of overcoming it. Because there is a natural conservatism under people who do jobs like mine, commissioning, because we could basically commission anyone in the world, and most of them would like us to commission them. So, you tend to go for people that you know can deliver. And it's very hard then to persuade, even if I'm persuaded, for me to persuade my bosses of the channel that we should go with someone they don't know, they've never heard of, from a country they didn't know had a documentary industry, is a real challenge. But that's not to say it's impossible, and as Lawrence said, once you've done it once, you're absolutely rolling. Jose did it with Bus 174, and now he's made another film for us. There are a few ways to overcome it, I think. One we talked about a lot already, which is partnering with a production company that's very trusted in the local country. So we have all sorts of companies in the UK who are begging for the opportunity to co-produce with countries like Brazil. Not only because they'd love to come here, but because they're desperate for commissions as well. So it's very important to go and tread those corridors and not only try to meet commissioning editors, but in fact to spend as much time as you can mingling with other producers from different places. And then another way Lawrence also showed is to show your work, to show your previous work, because as Elizabeth said, true quality transcends any of the cultural barriers there are. If you see a fantastically well-made film, then you're going to be in the habit of wanting to buy it and wanting to get one like it. And so if you show up with a trailer which is fantastic and clearly is beautifully shot and shows that you can make films, and that element of trust slowly builds. And it is a slow process, but it happens, and it has happened to me all over the world, at all sorts of different places. So. Fernando, when you were at Mixer, you did a co-production with Arte about the bikini. It could have been a very cliche type of film, but you made a film that was acceptable to audiences as well in Europe as in Brazil. What were the hurdles? What were the steps that you had to overcome
in order to arrive at something that was broadcasted in prime time in the different country, and you were successful in doing it? What is essential in the way you dealt with arte in order to arrive at that? Vou responder em português. Até para dar uma outra informação, o projeto do Preguiça Gigante, o Giant Sloth, também foi uma coprodução com a Arte, né? Mas como é uma coprodução que veio pelo lado francês, né? Veio pela GD1 que trouxe a Arte, mas a Arte é coprodutora do projeto, ela não fez só o licenciamento do projeto. And with Bikini, it was with the German side? Bikini veio pelo lado alemão, foi uma ideia original criada no Brasil. E isso acho que é importante falar, tanto no Bikini como no Preguiça, houve uma negociação na montagem da equipe. O Bikini tem um diretor alemão, o Preguiça Gigante a gente fez uma co-direção, porque também tinha uma co-direção, mas tinha um diretor alemão muito forte, que foi indicado pela própria AT, quando nós fizemos o Preguiça. Também tivemos um diretor francês junto com a equipe, foi o Maurício e o Túlio dirigindo mais dois diretores franceses, porque era um projeto que ele era bem complexo em termos de filmagem, você tinha a parte submersa em cima, tirar os animais, ele tem toda uma parte de animação que foi a recriação da pré-história brasileira, então ele tinha uma sofisticação. Mas, como já foi dito aqui, eu acho que quando você faz um projeto em coprodução, o Luiz Antônio que fala muito, né, que às vezes o cineasta brasileiro tem muito apego, né, tem muito amor à obra, né, a gente tem que tirar um pouquinho, não estou falando de tirar o amor, mas assim, a gente tem que olhar aquilo como um projeto, como um produto e tentar ver como a gente pode viabilizar. Lógico, tem projetos, tem diretores que vão fazer, não, isso daqui é meu, eu faço do jeito que eu quero e pronto, então esquece. Mas quando a gente está trabalhando com uma televisão ou com um coprodutor internacional, você tem uma série de concessões que você tem que fazer, lógico, dentro do seu limite, porque se tiver fora do seu limite é melhor você não fazer ou você mudar de coprodutor. Mas, sem dúvida, eu acho que talvez a coisa mais importante é você encontrar um parceiro internacional que você tenha uma afinidade na linha de pensamento, de raciocínio, do tipo de produto que você quer fazer. No dia que você conseguir encontrar isso, vai ser muito mais fácil. Mas, já foi dito aqui, ele é um casamento, né? Como qualquer casamento, existe todo um exercício de diplomacia para ele continuar sólido e todos felizes. Senão, ele não vai. Então, realmente, isso eu acho que é a função do produtor, né? Eu sempre brinco, né? Já brinquei aqui algumas vezes, falando que o Brasil é um país cheio de pilotos de Fórmula 1 que não tem escuderia, né? Então é um pouco isso, nós somos a escuderia, a gente tem que, às vezes, precisa até mudar o piloto, né? Em alguns casos de projetos, fala assim, não, esse projeto é para esse piloto, esse tipo de prova, a gente vai fazer uma prova aqui que é off-road, a gente tem que chamar esse piloto aquele, ou seja, a gente tem que olhar aquilo como um projeto. Quem que é o melhor diretor para esse projeto? Se ele não veio com o diretor, qual que é o melhor roteirista? Vamos fazer essa concessão, o roteirista vai ser finlandês, vai ser francês, vai ser... E hoje a gente tenta, os nossos novos projetos, na verdade, a gente tenta agregar o que existe de melhor no mundo. A gente tenta fazer projetos internacionais, é isso. Tá bom, quem que é o melhor fotógrafo hoje do mundo para fazer esse tipo de projeto? É um cara da Nova Zelândia, tá? Vamos convidar ele para participar. A gente tem... Então, é lógico, respeitando, eu acho que o que o Rufino falou, né, quando são projetos brasileiros, é isso, né? A gente tem que preservar aqui a questão do Brasil. Existe, infelizmente, uma quantidade muito grande de projetos sendo feitos no Brasil por produtoras estrangeiras, sem nenhum envolvimento de produtores brasileiros. Aliás, isso é proibido, só para ficar bem claro para todos, né? Existe uma lei... Não, mas é verdade, existe uma lei no Brasil que proíbe, igual existe uma lei no Canadá que proíbe, igual existe na França que proíbe. Já filmei na França, não posso... Eu monto uma câmera ali, chega um guardinha ali para mim, cadê a sua autorização? Quem quer? Então, mas no Brasil isso ainda acontece muito, né? De produtoras estrangeiras que vêm para cá sem o mínimo relacionamento com produtores brasileiros e acabam muitas vezes deturpando um pouco a nossa história, a nossa memória. Então, eu acho que isso faz parte também da gente, além de preservar a nossa cultura, a gente também preservar o nosso trabalho, né? Somos produtores, estamos dispostos a trabalhar com todo mundo que tiver projeto bacana. Eu acho que isso é uma coisa importante para você colocar. Can we get your reaction as a broadcaster? How did Discovery take the decision